kwa hii jani, kuja na kutumia madrugs na brother wangu. Most of the drugs that are being abused are opiates, mental health drugs, theater drugs. As much as they bring pain relief, they also have certain effects that either cause drowsiness, or they make patients have some form of euphoria, some well-being and tranquility. Then these drugs also bring about tolerance and dependence. In an attempt to find out the effects and distribution of various drugs amongst campus students, Esteem Media discovered the rise of a new drug, which is locally sold in pharmacies at a cheap price. We talked to Kevin, not his real name. Kevin narrates to us how his journey on drug abuse started. Na journey yangu ya drugs imeanza kitambo nikiwa kitu form 2 nilianza kama kutumia drugs. Okay, niliintroduciwa kwa hii jani, kuja na kutumia drugs na brother wangu. Okay, sasa ile amenishindia like 2 years. Sasa nikiwa form 2 alikuwa kitu form 4. Sasa hiyo time anamaliza shule, ashajua drugs kiasi. Sasa siku moja tumetoka watch game na yeye. Akaniambia aje, ushatumia bangi? Mimi sasa nasikianga tu bangi. Hadi kuna ile kwa wanashikanga shule unasikia sijui mtu anakunywa bangi. Sasa mimi kwa najonga hata bangi inakunywa kwanza. Nilikuwa sakawasha akanipea. Na sasa ndio nikaanza kutumia drugs. Dr. Robert is a clinical officer and pharmacist. He tells us more about these drugs and its effects. Okay, the commonly abused medicines or drugs in any setup, any pharmacy, include prescription painkillers or analgesics. There is a class of them called opioid analgesics or narcotic painkillers. Most of these drugs have some feeling, euphoric feeling. As much as they bring pain relief, they also have certain effects that either cause drowsiness, or they make patients have some form of euphoria, some well-being and tranquility. Then these drugs also bring about tolerance and dependence. They include drugs like commonly referred to tramadol, their combinations, brands like Betapine, Tempine, and some of these drugs that are used to deal with the terminal cases, morphine-like derivatives. There are also medicines that are used as local anesthetics in surgical procedures. Things like fentanyl, pethidine, ketamine, and the rest. There's also another group of drugs. As you know, flu is very common. So there are cough syrups, which also have some products, decongestants, like products that mostly have an ingredient called ephedrine. Another ingredient which causes that euphoria, the well-being and tranquility, is ephedrine, is codeine. So
there are these brands with those ingredients that are really responsible for addiction. And when most patients can't afford or they can't access narcotics, they'll normally fall for such medicine. Drugs natumia drugs mingi. Natumia tea, natumia pombe, cake pia natumia bangi, sigara, but si sigara zote. Nasema natumia Daniel, Muratida. Kitambo pia nilikuwa natumianga jaba mira. Alafu sasa tunasahii tena kuna drug nyingine mpya kwa market. Niseme tu pills fulani, si lazima toke mgonjwa ndio upewe hizo pills. Sasa ni drugs tablets fulani za blue, red na yellow. Yeah. We submitted the 2 other drugs to laboratory tests. According to the analysis report from the Drugs Analysis and Research Unit, the yellow pill is identified as diazepam, while the white one is identified as benzexol. The 2 drugs that you mentioned that came out on that report are actually controlled substances or controlled drugs. One is benzihexol, which is normally used for managing tremors and stiffness that is seen in people who suffer from Parkinson's disease. The second one is diazepam. However, this drug is used to manage certain things. One would be if somebody has difficulty in sleeping. So these drugs essentially work by depressing the brain. So they depress the central nervous system. And by doing that, they slow a few things down. Most of these drugs, they are under something called the Dangerous Drug Act. They are protected by law. But one way or the other, through criminal ways, the drugs will penetrate to the market. Most of them, let's say we have morphine, we have Valium, we have things like amitriptyline. They are being used by the youth in the country. The first question people would ask, how do they access the outside world? And they should be in the hospitals. They are sold by pharmacies, the crude pharmacies. There are some drugs that are not supposed to be given unless there is treatment sheet or there is a prescription sheet. We cannot rule out the fact that some officers also collude. You know, it is a lucrative trade. You know, a gram of cocaine can go for 5,000 shillings, 6,000 shillings. The fact that we still have, say, a bang from, say, Moyale getting all the way to Mombasa means that there is a conduit that is being used. And that conduit may involve police officers. So we're asking that we all join this fight. The Pharmacy and Prisons Board has worked hard to enact certain, to enforce certain laws, which Cap 244, 245, laws of Kenya, which prescribe the rationale for their dispensation and also the procedures behind issuing of these medicines. But you see, in this commercial world, people will always dispense as per how the patient is paying. So it's really been a challenge fighting dependents and addicts of these medicines. Na kupata hizi drugs ngumu. Ukienda tu kwa chemist unaweza zipata na zinago as less as 20 bob. Sasa si ngumu kuzipata. Alafu najua kuna venye zilijulikananga watu wamezoea kuzikujia bila prescription. Sasa inakuanga chemist zingine ni ngumu kuziuza, so utapata kuna wasee sasa mabroker ni kama wanaziuza.
si gumu kuzipata. Unatoka kuna kitu kama 20 bob unaweza zipata. We also have the issue of patients or knowledgeable patients like medics, doctors, nurses, pharmacists who are knowledgeable about these medicines and who abuse some of these medicines. So when a medic is in that mix, it's very hard to contain it because they are accessible, they can write down prescriptions, and they can dispense for themselves. Some of them are per oral, others are injectable. The most used injectable is pethidine. That is one drug that is used. It is an opioid, it's a very strong painkiller. So that one is an injectable. The most common oral drugs are the antipsychotics and the Valium, the amitriptyline and the like. So, nini situations natumianga hii drugs ni different. Tutapata kitu kama bangi natumianga wakati sisi wakati niko na stress, wakati tunasikia yani nasikia tu kufeel tu vizuri as in nimekuwa na siku busy sana na nasikia kuchill kurelax tu, sisikia hata kukuwa na kelele, ndio siku naweza tumia bangi. Pombe natumianga sana pombe nikiwa na stress. Kati nasikia niko na stress, mara sijui shida zao, zingine mambo na mapenzi, zingine mambo na life tu. Ndio wakati nasikianga kutumia vizuri pombe. Alafu vitu kama keg ni mara moja tu sasa. Umezoea kunywa pombe sasa unataka tena kuchange. Naweza kunywa keg. Sigara hiyo Daniel nimesema natumianga mostly kama nimelewa. Utapata siku ati nimeenda kununua sigara peke yake na nini natumia hapana. Wakati nakunywa pombe na prefer kukunywa na kukunini kuvuta na Daniel juu. Kuna impact fine hata kwa kichwa yako, unasikia tu vizuri. Kitu kama muratina hiyo nikiwanga sana brother yangu akiwanga base friend rongai. Sasa unajua kila msee huko wako tuna matambla mingi yani hiyo nasema tunatumanga for fun but si time mingi. Kitu kama mira wakati tuseme ude kulala hiyo siku wewe kuna shughuli unatumia but kwa sana kwa jaba sijai feel iko na inaleta nini sana, sijai feel kama unaweza kuwa high na jaba. Kitu kingine hizo maduga sasa sasa ni extreme. Sasa hiyo yani tangu ikam kwa market sijaona drug inaweza ifikia kwa sababu effects zake ni konk vibaya sana. Ukishachukua hiyo drug hadi unaweza zima tu ulale. Inaweza kuwa pia form of stress relief, but sema hata uko kwa tanza unataka tu kumedi kupass time unaweza tumia maduga. Not forgetting, the abusing of drugs does not only define that, but is the misuse of drug or use of drugs to counter the purpose it is supposed to do. There's even an abuse of Piriton, where you're using the side effect of a drug for the purposes it's not supposed to do. Because Piriton is an antihistamine, not a sedative. But because of the side effect of it being a sedative, most of the people use it as a sedative or to get sleep. Niko na mabishte wengi pia sasa wenye kinitanga form ndio siwezi kataa. Niko tu na mabishte wenye anytime kukiwa na form si lazima hata nikuwe na pesa au redo ashanitafuta kimu kwa wapi unaweza patikana si mimi nasema unaweza patikana. After so in the process ya kumingle now I say for the last kitu sahi 7 years bishte fly to Brenda mimi to Leon yamenifunza vitu mingi vya kuando. Sasa pata kuna fulani tunaweza edit na messages. Sasa unaenda tunapimia msee sema hata umeenda umeshika hata tei fulani sema hata 250. Unaona venye msee ana behave kama hakuna simu yake hapo mtaka tu muonyeshe message. Sasa
tuko na fulani inaweza edit message na tumetumia tukijua tukiwa mtaa si watu nunuangia ati pombe hivyo na pesa zetu azin kuna tu base fulani moja tumezoea kwenda huko. Sasa nikawa shatuzoea pia kwenda huko. Sasa kuna time tu atulipangi huko lakini wanajunga au wanajua tunawalipa lakini sisi tunajua tuwalipangi unaona. So unapata through hizo nini tena ima affect venye natumia drugs tunatumia sana tunajua si pesa zako unatumia. Most of the users are generally young people because I think abusers of drugs don't live very long. Most of the people you find abusing drugs are between the ages of, say, mostly from about 8 years. What shocked me the first time is to see that a kid of about 12 can cut someone without fear. The emergence of these drugs has made the war against the menace within the coastal region slippery, with drug dealers apparently becoming more innovative. Narcotics fight back and they change their form. You may be focusing on one, but there's an emerging thing somewhere else. You know, they keep lessing them and changing them to the point where they can even be sold inside a pharmacy and you'll never know what you're buying. The worst thing, the adverse effect of it is not nice because it can cause to issues of mental illness, liver issues, kidney issues, and the like, because of continuity of taking of those drugs and using them with no prescription, with no control. So that is the situation that we have in the country, but it is up for us to join hands and prevent this ailing issue of the country. It's an elephant in the room. People do not want to discuss it, but it's affecting the youth, and it is doing really, really badly on that. Kenya has not come up with very good rehabilitative centers to combat this pandemic, because what you have mostly are rehab centers for alcoholics. But you know, the effects and the nature of management depends on what is the causative agent. So we do not have real rehabilitation centers for such kind of addictions, and considering that these addictions are most commonly among medics, it's very hard for professionals to expose each other or to try and enforce some of these things among themselves. So it becomes very, very challenging. But we hope that in future we'll have more experts trained and we'll have the right centers for such kind of rehabilitation. Yeah. I can say drugs imenikosanisha na wase wengi, kwanza tu wazazi wangu juu tukiwa home wazazi wangu sijui wale wase kwa hizi ma church nini wanakuwa hapo na macho zingine kubwa hapo. Sasa kuna hizi time na pia mimi najulikananga huko home, so tukapone aka wapi nini kima kwa wapi najulikana huko na wase wengi. Sasa kuna kwa hizi time ninaanga kwa fan na mshte wako juu najia afika Thursday bana huwezi kaa tu kwa nyumba hivyo. Afika Thursday Friday hapo umeitwa form na wase. Sasa sijui lazima uende na mtaa maklabu zikuwa mingi sana. Sasa zingine kwa hizo ndani hizo klabu unapata tuna msewa home. Sasa zingine tunaenda unasitiwa mtaa ati pandana leo na kijana wako amekuwa club. Badala ile unafika home, batumo umesafisha umefika home, basi sasa unajua washajua umetoka kutumia nini, hiyo time yote umekuwa nje. Sasa kwa time ilikuwa imekuwa baya sana hadi mzae yani hadi nilikuwa nimefuata ile ati sisi toka kwa nyumba, unaona. Ndio unajua nikitoka nje naenda kutumia drugs. Ikaffect venye mzazi hata sasa hata sisi tumia hata fini lipe mwenyewe, ndio najua naweza tumia msefi
enda afanye vitu zake, aache hata shule, unaona. Pesa yani waza ni trust nayo sana, labda tu ni rent juu haikwangi pesa hiyo mingi sana sasa hivi. Yeye ndio pesa anaweza tumia sana, but vitu kama fee hizo pesa kubwa hizo tumia. So unaona imebreak ile trust ya mzazi na mtoto kwa vitu zingine serious, unaona. A lot of children don't feel affirmed, they don't feel loved enough, and therefore they're looking for affirmation in the wrong places. If you discover that the children that your son or your daughter is interacting with or associating with is, giving them drugs or influencing them to take drugs, tafadhali cut that relationship so quickly. Act. Sasa unapata tulikuwa tunatumia nini sana, tunakunywa pombe sana. Sasa ikafika time tumbo tu ikaanza kuniuma. Nikienda hosi naambiwa niko na amiba. Sasa sijaijua vile amiba ina relate na pombe, but ishaifanyikia mara 4. Utapata tu nimeenda kulewa. Sasa nikarudi kejani juu mimi sasa siishi kwa nyumba ndani na wazazi. Niko na keja nje ya nyumba. Sasa ndio naweza kama tu time na nisikia kukaa. Sasa hizo time pala tu nimekuja nimelala. Labda tuseme hata sijakunywa hata maji. Unajua lazima mwili ikuwe hydrated kiplan. Sasa inafika time tu inanilemea. Unajua tena siwezi ambiana. Sasa inafika tu time fulani ukutoka hivi kwa city, ndio kukunywa chai, unatapika mashanga. Shida ni gani hadi unapelekwa hosi. Hizo mimi sasa nikipelekwa nasema niko na amiba. Amiba sasa lazima uendange masindano kama siku 3 zikifuatana. Alafu wacha. It's quite a network. It's quite a serious network. And then they are always coming up with new things. Right now as we are talking, there are people in the lab manufacturing drugs to kill our children. But is there hope for drug abusers? Let us join hands and fight drug abuse. Pamoja tuangamize dawa za kulevya.